Hello. First question you are yes, now all India judicial services can be a game changer, providing speedy and effective judicial system. However, it has its own cost as well. Okay. Right. చూస్తున్నారా మేడం? హలో మేడం విన్నారా? హలో Sir, whose paper you are evaluating? Vishwashree. Are you Vishwashree? No, sir, no. You are not Vishwashree? Yes, sir. Yes. Is Vishwashree there? Yes, sir. So first question will be, please open your paper. Yes, sir. Yes, sir. Yes. I opened it just now. Right. So in this question, let us look at first question. Question is creation of all Indian judicial services can be game changer, which provides speedy and effective judicial system. However, it has its own cost as well. So as it is mentioned here, you have written your introduction very well. Okay. Because you written the essence of the question, the basic purpose of the question. Yes, sir. And if you try to fragment the question into various parts, so it is the game changer in providing speedy and effective justice. How it provides a speedy and effective justice. Okay. So judicial system in India under tremendous pressure because of pendency. That's okay. Now you are able to see your question paper. Yes, sir. Okay. So you have written what is this the pendency part here. Why you are writing why it is required. Okay. So then you have written the reason why AJS should be created: timely recruitment, addressing the judges to population ratio, uniformity, efficiency, efficacy, representation from various sections, promote national integration. Yes, you have written the general points. You can try to write the special point. For example, why this idea has been tried to be implemented. So what is the genesis of this idea? Looking at the success of all India services, IAS, IPS, and IFOS. This system has been inspired. Okay, so you can mention this point as well. This also ensures uniformity in standards across all the states. Yes, Okay. you can clearly mention why, what kind of uniformity it requires. It tries to establish. Very good presentation indeed. Okay. Various sections, efficacy, efficiency, and issues goes against federalism, against principle of separation of powers. Creation of AGS won't address the structural issues. Okay. Okay. So you can write the way forward also. What can be the better proposal? How can this idea be modified? Because issues means in these issues, if you try to look at, high courts are not happy with this AJS because their jurisdiction will be curtailed with respect to control over the all India judicial services. Because high courts, it means high courts will be advising the governor. Eventually, governor has the power to sack or take any disciplinary actions on the recommendations of the high court. But when AJS is created, what will happen? The powers will be vested with the President of India. So in other words, the powers of the state, powers of the high court will be weakened to some extent. Okay. So what kind of way out you can write way forward you can write is right here. Okay. So you have written the answer in the right format itself. You have addressed all the concerns of the question. You have mentioned right introduction, mentioned the requirement. Very good. Next. Do you consider Article 19 of Constitution stands as a backbone of political liberties in India? Explain with Supreme Court interpretations. Okay. Right. So you must write in the introduction in a proper way. Okay. So it means in India, if the political liberties are to be ensured, Article 19 is very, very important. It is very, very important. Why? Because Article 19 consists of all the basic elements of political participation. What are the basic elements of political participation? These are the elements. So the way you write is important. So just writing the article itself does not serve the purpose. Okay? Did you get my point? Okay.
Okay, okay, sir. Right. And in other words, in other dimensions, you should write the every article and how it was interpreted by the Supreme Court and how does it ensure the better political participation. Okay. So in that way, you have to write. You need to contextualize the answer and you need to write the case laws specifically to every particular right you have mentioned. Okay. Right. We have to mention each and every case from which the articles. Yes, exactly. You try to mention that is what the ideal approach it requires. Okay. Okay. Right. Next. Although borrowed from almost every constitution of the world, Indian constitution has several. So how can we conclude? I mean, in the previous question, what is a better conclusion? You can write because you can write this way. Article 19 does ensures the procedural democracy. Sir, question was, do you consider Article 19 stands as a backbone? I mean, do you consider it's asking about our opinion, no, sir? Yes, that's what. Conclude in a better way. The conclusion can be the essence of this answer. Whatever you have explained in the light of the Supreme Court judgment, you need to mention in 2-3 lines. That kind. Okay. As you know very well, Article 19 will be suspended whenever the emergency case. Under external emergency. What does it mean? Article 19 is so crucial in that way. Did you get my point? Yes, sir. Although borrowed from almost every constitution of the world, Indian constitution has several salient features that distinguish them from constitution of the other countries. Explain. Okay, right. So, what are the basic distinguishing features the Indian constitution has? This is a direct question. Anyway, yes. So, you have written lengthiest blend of rigidity and flexibility, better yes. Okay. Independent bodies. Where is the conclusion? Conclusion is missing here. Yes. Okay. You need to write how innovation and the creativity of the constitution makers has been worked out to define, to ensure the contribution to suit the requirements of the Indian context and Indian situations. You need to write this point. Okay. Okay. Fourth question. There is no uniform approach across all the states regarding bicameral legislature. What are the legal provisions in this regard? And evaluate the utility of the bicameral legislature. So there is no uniform approach across the states. Okay. So it talks about the significance of the bicameral legislature at the state level. Okay. So Article 169. Okay. Despite the benefit of very good answer. What do you understand by basic structure of constitution? Basic structure doctrine highlight the elements which constitute the basic structure as decided in various judgments. Okay. Right. In this answer, do we have to mention the evolution of the basic structure also? I mean, mention the cases. What do you understand the basic structure? So, in briefly, you can mention why this has arisen. Okay. I just mentioned about the Keshav and the Bharati case, sir, but do we have to mention the other cases as well? But see, in the introduction, what did you mention? Parliament can amend any provision of the constitution. So, you can write the introduction in another way, in good way also. So, like, so the parliament power, okay, to amend the constitution has been under the question because of the 24th and 25th constitution amendment. Okay, in that situation, the very context of the basic structure has been originated. In that way, you can write. Okay. You need to contextualize the question. Okay. So basic structure. See, you need to write the essence of the basic structure. Why you have written? See, simply you have written. So it is all about upholding the constitutional supremacy. Yes, sir. So Keshav and the Bharati case has upheld the constitutional supremacy. No agency supreme, not judiciary supreme, not executive or legislature is supreme. So constitution is supreme. So in that sense, you need to write the answer. Okay. Okay, sir. Yes.
73rd Constitutional Amendment Act is ensured political inclusivity, but not the political empowerment. Yes. So you need to write in two dimensions how it ensured the political inclusivity and where it failed to provide the political empowerment. Okay. Do you know the difference between inclusivity and empowerment? What is inclusivity and what is empowerment? Hello? Am I audible? Yes. Major reasons for judicial overreach are ineffective executive and decline of the legislature. You need to provide the instances where where the executive has failed to provide, and where legislature has failed to deliver. You need to provide those examples, and you need to justify, judicial overreach in response to the failure on part of the executive and judiciary. Are you there? Hello? Hello? Okay, I'm closing your session because I could not get any response from your side. Sir, there is a connection issue from my end. I'm there, sir. Now it's all. I missed. No issue. Let me take up another question. Sir, I missed from this political inclusivity. Hello. Okay. Okay, next question. Look at parliamentary privileges, importance of their codification. Hello. Yes, you are audible. Sir, can you please explain the political inclusivity and the empowerment? Yes, I asked you the question. You did not. I would like. So there was a connection issue from my end. Okay. Inclusivity means participation from all the marginalized sections. Yes, sir. Empowerment means the government has to ensure its own mandated functions and powers. Okay, you need to address the question in these two contexts. Okay. So next, parliamentary privileges. Okay, what are parliamentary privileges, and discuss their importance of their codification. See, you have to write why parliamentary privileges are important. Okay. And why what is the codification? Do you know? No, sir, I didn't understand that part of the question. Codification means actually presently parliamentary privileges are originated from law, Supreme Court judgments, and interpretations. Okay, so these are not clearly defined. Okay, for example, you take IPC, Indian Penal Code. It is very defined law. It's our but the same thing is missing in the case of privileges. So it means it promotes executive not only the rights of the legislature, but it also promotes the arbitrariness of the legislature. You need to explain how the legislature became arbitrary in exercising the powers vested under Article 105 and 194, and what is the remedy in the form of why we require the remedy in the form of codification. Okay, what is so fundamental about fundamental rights? Explain their features briefly. You know, this answer is very easy answer, as you know. Why fundamental rights are important? Yes, fundamental rights are political rights. Okay, are you able to hear me? Yes, sir. They promote the political democracy. Yes, they promote the political democracy. They protect the individual from the citizen from the tyranny of executive, tyranny of the government, tyranny of the elected. So it gives the value to every individual in the society. So this is what fundamental. It will also help in the all-round development of individuals. So you need to write this point here. Yes. Okay. And you need to write the features. That's it. Okay. Federalism is no longer quality of the center-state relations, but objective of the spirit is of Team India. Okay, federalism is it's a settled matter. What is federalism? But what we require the cooperative spirit we require. Okay, you need to write what is the cooperative spirit? Where is it missing? Where do we require the cooperation? Okay, because in the modern literature we have provided the cases where the cooperation between central and states are missing, especially after the onset of globalization. What happens? One subject matter of central government are having the connections with the subject matters of the states. So absolute division of powers is not possible in the change the global scenario, the change and challenge of the governance. So that's why we require a cooperative spirit. Okay. Thank you. Okay, sir. PSP, who is PSP?
Is there PSP? సార్ Sir, తెలుగు hello, కూడా sir. PSP? Huh? Sir, ఎవరండి? సార్ sir, నేను I'm, విశ్వశ్రీ. చెప్పండి hello, సార్. ఓకే, మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. Who is PSP అండి? hello, sir. Yes, who is this? Sir, I'm Navya Kalwala, sir. I'm sorry to interrupt, sir. Did you send your PDF? Yes, sir. Yes. Yeah, I'm looking into it. Navya ji, Navya. Are you Navya ji? No, sir. Kalwala Navya. K Navya. K Navya. Navya K, okay. Did you send anything? Did you send your PDF? Yes, sir. I shared K Navya. Okay. Yes, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Creation of all India judicial services can be game changer. Okay. It Okay. provides speedy and effective judicial system, but it is having its own cost. Okay. So you have written what is the need for the age, ending corruption, promoting the national integration, inducting qualified. Yes. Okay. Right. So you need to write what is the problem of the subordinate judiciary in the various states, at the level of various states, because many states are not giving or they are not filling the vacancies in a proper way. So you need to write the context clearly. Okay, you don't write as a sub point. That is not the primary thing. Okay, this matter is not being handled effectively by the states. Okay. So you need to write the success. I mean, the very context of all India services in the country. Okay. Okay. Why it requires in the judicial services also, because we need to mention law commission also recommended the setting up of the. Did you write this part? Yes. Okay. Yes. Then challenges. Okay. So did you write the state's reluctance to implement this? High Court is not happy with the. No, sir. I haven't mentioned that. Yes, you need to mention those points very clearly. Okay. Especially in any answer, if you try to write any answer, these answers shall not be looking as your own personal opinion. Okay. 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 Sir. You should prefer one or the other committee to write any pro argument or anti argument. If you don't find that kind of thing, then you can write your own opinion. No problem. Okay. Sir. Right. Article 19 is the political. Like in the first answer, you are advising instead of the diagram, I should mention those points in detail with some Yes, yes, 1 yes. to 2 points. Exactly. Okay. Sir. Okay. Sir. So Article 19 stands for the political liberties, backbone of the political liberties. How? Okay. Right. So I think you might have heard my explanation for the first candidate I have given. Yes, sir. Yes. I You need to do the understood. same. Okay. Okay. Sir. Mention the Supreme Court judgment, but you should not mention anything like mechanically. You try to contextualize the answer. You need to justify the answer for which you have written. Okay. Okay. Sir. So what are the uniqueness of the Constitution of India? This is the third question. So okay. Introduction is good. Instead of explaining everything in that way, you try to reduce the scope of the points. I mean, the content you try to mention in a crispy manner, succinct manner, and you try to incorporate more points into the answer. Like for example, how to represent it in that form, sir? For example, see, you try to mention why these provisions have been found a place in the Constitution, and why these are needed, and why we have adapted the same. You try to give that kind of justification part in the answer that appeals very well. Okay, it does mean you are trying to negate an argument of criticism that Indian Constitution is a bundle of borrowed material, right? So you need to neutralize that opinion. You must keep that particular comment in the mind while you are writing this. Okay. Sir. Right.
So no uniform approach across all the states regarding bicameral legislature. What are the legal provisions in this regard? Evaluate the utility of the bicameral legislature. Okay, right. So parliamentary form of democracy, bicameral legislature. So utility, its imbalance is shared burden, equal power, wider representation. You have to mention what are the specific issues associated with the bicameral legislature. What is the problem associated with the legislative process? Where it is found ineffective. Okay. I have mentioned those challenges, they were not appropriate. So, okay, Okay. that. So basic structure doctrine. So just now I have explained with Vishwasthi. I think you have heard that explanation. Yes, sir. So basic structure, philosophy and ideology. This doctrine stands with what? Constitutional supremacy. Okay. So you need to write those kind of terms in the answer. Okay, sir. Got my point? Yes, sir. Because it was a result of the clash between legislature and the judiciary. Okay, okay, sir. So 73rd Constitutional Amendment Act provides political inclusivity, but not empowerment. Right. So how it provided the political inclusivity? Did you write? Yes, I have written, yes, sir. Included women representation and all that. Okay. You must write how political inclusivity in terms of participatory form of democracy, Okay, okay. giving stakeholdership for the people at the grassroots level. That Okay. kind of points you need to write, and at the same time, you must write about the inclusivity in the composition. Okay. Okay, sir. So politically, lack of effective devolution. Then major reasons for the judicial overreach are ineffective executive and decline of the legislature. Analyze. So you need to write how. I think you might know the demand of the question. Yes, sir. Overreach of the judiciary is not spontaneous. It is conditional upon what? Decline of the legislature and ineffective executive. You need to write what are the cases of the legislature and legislative and executive failure, and how these were filled up by the judiciary with its own response. You initially write what is a judicial overreach, then you write the instances of Reasons. executive and legislative failure. Okay, Okay. where the policy paralysis, where ineffective functioning, how it is spilling over to the judicial overreach. Okay. Parliamentary privileges. Yes. Then we have written yes. Okay. What is the importance of codification? What is the meaning of codification? Codification. Did Yes, you sir. write the meaning of codification? No, sir. You need to write, otherwise your answer goes incomplete. Okay, sir. What is fundamental rights? What is fundamental about fundamental rights? Yes. See, fundamental about fundamental rights. You need to write fundamental rights in the right way. So don't write those kind of traditional introduction things. Okay, like Article 12 to 35. It's not that thing. Okay, you need to write fundamental rights are basic rights which will protect every individual. Okay, from the tyranny of the majority. Okay. Okay, sir. Features from the fundamental rights. Okay. Federalism is no longer the fault line. Yes, I think you might have heard what is federalism is a concept which we are respecting in the form of 7th schedule of the Constitution. Okay. Right. But now the thing is we need to respect the interrelatedness of the various subjects in the 7th schedule. Okay. You need to write what is where the citizen state cooperation requires, why it is so crucial, and where it is so crucial, how to ensure that.
Okay, you need to write those. Like where the areas where cooperation is required, we have to write that. Yes. And what else we have to write, sir? I have mentioned areas where the cooperation is required. Where did you write? What did you write? Like GST Council, Yes, ensuring it's already there. physical controls. See, Okay. What more is else is? there are various instances. Law and order Okay. cooperation is required. Water disputes. Okay. Okay. International relations in the matters of international relation also cooperation is required. For example, Tista River issue. West Bengal is not a county. Yes, sir. Do you know? So there are various instances. Tamil Nadu, Sri Lanka issue. Okay. Okay, like any matter that concerns national integration. Okay, or where the national interest is at the stake. Definitely, in all those instances, cooperation is required. Okay, sir. Sir, like most of my comments are regarding improvement in presentation. Presentation is like in form of improving it in pictorial form or addressing the demand of question in a structural form. Yes, my observation, you have presented very well. It looks little clumsy, I think, because of this online interface. You need to write with good pen because pen is not good because somewhere it is not visible properly. So it is not visibly appealing to the viewer. Okay. Okay. Thank you. Thank you, sir. Please Hi, mute, sir. please mute yourself. Hello. Hi, sir. Like, I have like second copy is mine, I think. Is it done? Like, I have joined just now. PSP, are you PSP? Yeah. Sir, please check my copy, sir. Akhil. Okay, I will check. Okay, please, Yes, yes. This is mine, sir. Okay. So, what do you understand by basic structure? Okay. Okay. Doctrine of basic structure refers to see, this is not the right way to write the answers. Okay. Because it is like very clumsily arranged thing. Okay, it does not help the examiner to evaluate an answer. Okay. Secondly, we have written. See, what is the question? What do you understand by basic structure? How highlight the elements which constitute the basic structure? Yes. You must understand the essence of basic structure. Why this doctrine has been put forth. You must write the essence, but not all the facts here. Okay. Like, it is all. It I is all. did the Supremacy. judgments, It is all about the supremacy and integrity of the constitution and what stands as the center of the integrity and supremacy of the constitution and how the Supreme Court wanted to ensure the integrity and comprehensiveness of the constitution. Okay, without affecting the amending power. You need to write those points. You need to write analysis, but not only the list of judgments or list of interpretations regarding the basic structure alone. You can write them, but you need to put them in a proper context. Got my point? Yeah. Right. Next. Although borrowed from almost every constitution in the world, the Indian constitution has several salient features. Yes, this is very good answer. Of course, salient features. So you don't write all these things. Okay. Indian constitution is unique with content and unique borrowed from question. Okay. Unique features. Like, just reframed the question in the introduction, sir. Okay. There. What is the uniqueness? Okay, you need to mention why it is unique. Okay. Yeah. You have enumerated all the features, but my advice is you can also at the conclusion you can write how it becomes unique, why it becomes unique. Like I mentioned in one of the points, like Kautilya, Sarthashastra, like that. But see, once you have presented all these points at the end, why these features make the Indian constitution unique? Where you can see the creativity and innovation of our constitution makers, and indirectly you are countering the argument that
Indian Constitution is not bundle of borrowed materials. Okay. Right. So creation of Indian Judicial Services, game changer. Okay. So this is done in order to bring in professionals into lack of knowledge. Okay. Concerns. So how does it ensure the speedy justice? Did you write this point? Which one, sir? Speedy and effective justice. How is it possible? Did you No, mention? no, I haven't. Yes, you need to mention that. Political inclusivity and political empowerment. So did you write what is inclusivity? What is empowerment? Did you write the difference? Mm, You need to write, okay, what is inclusivity, what is empowerment, and how inclusivity was possible and how empowerment was not completely possible. Okay. Judicial overreach. Mm, Okay. Sir, sixth question, like the 73rd constitutional amendment. Can you scroll up? Like And the Panchpati concept, this all I have mentioned, right? Here. the 73rd Constitutional Amendment Act is an umbrella legislation where every state government has to have their own laws to empower the local bodies. So that's why local bodies are not uniformly empowered all across the country. So you can't just write about the beneficial aspects of the 73rd Constitutional Amendment Act. You must also write about the willingness of the states to devolve the power to the local body. Got my point? Yes. Like, can we include the some of the examples of the sarpanches, women sarpanches who have? Don't write those kind of adjectives or those kind of examples. You try to write about the facts. Okay. Major reasons for judicial overreach. So what is judicial overreach? You did not explain where there is a decline of legislature. I think this answer does not deserve 4 marks. Yes, sir. Even I felt. Even 4 marks also not deserved for this answer. I hope it is 2 or 1 mark. Yeah, like I haven't mentioned all the things in this answer. So what are privileges? Why? What is the meaning of codification? Like changes in the structure. You did not write that. You did not address that. This answer also does not deserve for 5 marks. What is so fundamental about fundamental rights? Don't try to go in a traditional way. You try to write your own essence of fundamental rights. In the fundamental rights, in India. To get the political democracy and without any it should be treated to all the people. Try to simplify the answer. Don't be too much specific about the jargon. Okay. Yeah. Try to simplify. Federalism is no longer the state relations, but the objective spirit of the state. Did you write why the federalism is no more the fault line? What are the issues where they require the cooperation? Have you seen the model answer? No, sir, I haven't seen. You must first speak because you need to mention the issues where the certain states require the cooperation. Why cooperation is so important? Okay, what is the spirit of cooperation? What is the Team India spirit? What is the convergence and coordination between central and states? You need to write them. Okay. Like I have explained the examples like one nation, one card. These all things I have mentioned in the. That is not enough. Okay, you need to put it in a proper context. Just writing points is not important for the exam. Got my answer? Yeah. Do you consider Article 19 of the Constitution stands as the backbone of political liberties? Okay. Why were you awarded with 4.5 marks? ఆన్సర్ షీట్ ఎక్కడ షేర్ చేయాలండి? మీ ఆన్సర్ కి అసలు 4.5 మార్క్స్ సార్ షేర్ చేశాను. దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్. అంటే సార్ చూడలేదు ఇంకా అసలు ఎంతసేపు ఉండాలి అర్థం కావట్లేదు. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్స్.
Hello? Hello? Yes, sir. I'm there. Yes. So you need to write what is the importance of Article 19. Okay. Mm, Where it is important, why, how it helps in the individual in the process of political developments in the country, empower the individual, and how the judiciary interpreted various provisions of Article 19. Sir, There are what various I haven't included these things. Like I just wrote what I have idea on this, but I don't know. Like this question does not deserve this much marks. What I felt. yes, it's true. See, we must be honest. This is I really appreciate this spirit. We must be genuine at what we have written. Okay, Yes. I truly And respect. question also. Yeah. Yes, yes. Last question. Uniformity. Yes, you need to address in a comprehensive way. Okay, Yeah. this is all for you. Okay. Yeah. Like, can you tell me like how to improve going further and like Right. Understanding is conceptual. Understanding is more important before you write your answer. You need to be perfect with your answer. Okay. You need to be ready with your concept. Okay. Right. yeah. Okay. Then only you are fit to write the answer. For that reason, you need to prepare well. Okay. Right. So, whose paper? Sir, can you check the papers? సార్ ఆన్సర్ ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి సార్? సార్ ఇది అప్లోడ్ అప్పుడే చేశాను ఒకసారి మీరు చూసి చెప్తే బాగుంటుంది సార్. Tell your names one by one. సార్ Nishan. రాకేష్ కృష్ణ సార్, హర్షారెడ్డి. Akhil. రాకేష్ కృష్ణ, Yes, Rakesh. Vijaya. Okay, one after the other. Okay. Vindhya Rani, sir. ఎస్ సార్. Yes, sir. Rakesh. సార్ Creation of All India Judicial Services. వేగవంతమైన సమర్థవంతమైన న్యాయ వ్యవస్థను నిరూపించడంలో అఖిల భారత సేవలను సృష్టించడంలో కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. మరి అఖిల భారత న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అనేది మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో రాయాలి. ఓకేనా? సార్. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఇంట్రొడక్షన్ ఎప్పుడైనా పారాగ్రాఫ్ లాగా ఉండదండి. సార్ ఇంట్రొడక్షన్ అనేది ఒక బిగినింగ్ ఆన్సర్ కి మీరు ఏ డైరెక్షన్ లో రాస్తున్నారో ఆ డైరెక్షన్ చూపించేటువంటి ఒక డైరెక్టర్ అనమాట. మనకి మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో మీరు యూ నీడ్ టు కన్ఫైన్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ విత్ ఫ్యూ లైన్స్. ఓకే, ఇన్ ఫ్యూ లైన్స్ దెన్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. మన బాడీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. ఓకే, సో మీరు కొద్దిగా రైటింగ్ కూడా మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలండి. ఏం రాశారండి ఇక్కడ? పాయింట్స్ చెప్పండి. ఎక్కడ సార్? ఇక్కడ ఈ మైండ్ మ్యాప్ వేస్తారు కదా, పెండింగ్ కేసులు, కాంటెక్స్ట్ అవినీతి నిర్మూలన, పెండింగ్ కేసులు, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఓకే, స్వేచ్ఛన ఇక్కడ ఏంటంటే కింద పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏంటండి జస్ట్ ఇది చెప్పండి. ఇదేంటి? కంక్లూజన్ సార్. కాదండి, ఇది స్వేచ్ఛన, ఇదేంటి? కేంద్రం చేయలేదు. ఓకే, ఎంపికలో రాష్ట్ర శ్రేణులకి ప్రమోషన్ లో వేరుపడితే అవకాశం పెట్టుకోవాలి. న్యాయవాది వికేంద్రీకరించాలి. మీరు సొల్యూషన్స్ రాస్తారా? ఎస్ సార్. ఎస్. ఇక్కడ మీరు క్వశ్చన్ డిమాండ్ చూస్తే వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. ఓకే, దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి రాసారా? లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ గురించి రాసారా? ఎస్ సార్, రాశాను సార్. ఓకే, రైట్, గుడ్ ఆన్సర్. 19 ఆర్టికల్ 19 రాజకీయ స్వేచ్ఛకి వెన్నెముకగా నిలుస్తుందని భావిస్తున్నారా? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఇంట్రడక్షన్ ని ఎంత బాగా రాస్తే అంత మంచిది. దేశంలో రాజకీయ స్వేచ్ఛ అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రొసీజరల్ డెమోక్రసీని తెలుగులో ఏమంటారు?
ఆ ప్రొసీజర్ డెమోక్రసీకి ఇది ఒక రకంగా బ్యాక్ బోన్ లాంటిది ఆర్టికల్ 19. ఎందుకంటే అందుకనే మనం ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ 19 మనం నిషేధించింది. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 19 ఆటోమేటిక్ గా సస్పెండ్ అవుతుంది. అంటే ఆర్టికల్ 19 యొక్క విశిష్టత అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందన్నమాట. సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ప్రకరణ గురించి మీరు రాస్తూ ఆ దానికి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏంటి, అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని మీకు అనిపించింది, దానివల్ల వ్యక్తి యొక్క హక్కులకి, వ్యక్తి యొక్క ప్రజాస్వామ్యం భాగస్వామ్యం కోసం ఈ ఆర్టికల్ 19 ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందని మీరు రాయాలి. అర్థమైందండి? ఎస్ సార్. ప్రపంచంలో కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి రాస్తున్నారు ఇక్కడ. ప్లీజ్ మిగతా వాళ్ళు కొంచెం మైక్ మ్యూట్ చేసుకోండి. ఇది యూనిక్నెస్ సార్. రాష్ట్రాల అతిపెద్ద అంటే వాళ్ళ పేర్లు సో యూనిఫామ్ అప్రోచ్ ఉభయ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి ఒకే విధమైన విధానం లేదు. ఈ విషయంలో చట్టపరమైన నిబంధనలు లేవు. రాష్ట్రాలు ఉభయ సభల ప్రయోజనాన్ని అంచనా వేయాలి. ఓకే. సో ఏం రాశారండి, ఎందుకు అవసరమని రాశారా? హలో, ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. సార్ ఎందుకు అవసరం చెప్పండి. చట్టాల ఏర్పాటు విషయంలో రెండు సభల వల్ల పరిణితి కూడిన చర్చ జరిగి చట్టం ఉత్తమంగా మారుతుంది. పునః సమీక్ష చేయవచ్చు, ఏకపక్షంగా చేసే చట్టాలను ఆపవచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ మెన్షన్ చేశారా? చేయలేదు సార్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ ఏమంటున్నారు, హీఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఎవాల్యుయేట్. ఎవాల్యుయేట్ అంటే యాడ్ చేశారా అండి నాది ఆన్సర్ షీట్? నెక్స్ట్ అంటే మీరు పంపించాను కదా. రైట్. వాట్ డు యు అండర్స్టాండ్ బై బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్? ఓకే, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అది డాక్ట్రిన్ మరి అది విష్ణు సార్ నెంబరే కదా, విష్ణు సార్ నెంబర్ కదా అది. దానికి షేర్ చేశాను కానీ ఇంకా సార్ చూసినట్లేదు. నేను ఎప్పుడో షేర్ చేశాను, 2 hours అయింది. ఓకే, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ చాలా సేపు అయింది, ఇప్పటికి 1.5 hours అయింది. సో మీరు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ వచ్చింది అంటే మీరు ఏం రాయాలి, మౌలిక సూత్రాల సిద్ధాంతం అనేది రావడానికి కారణం ఏంటి అనేది మీరు ఇంట్రొడక్షన్ లో రాయగలగాలి. బేసిక్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటని ఇంట్రొడక్షన్ లో రాసిన తర్వాత దెన్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి, తర్వాత సుప్రీంకోర్టు యొక్క జడ్జ్మెంట్స్ ఏంటి. సో అలా మీరు 1 by 1 మీరు అడ్రస్ చేయాలి ఆన్సర్. దానివల్ల పరమైనటువంటి బెనిఫిట్ ఏంటి, ఊరికే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి రాయడం కాదు, దీనివల్ల వచ్చేది కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఆధిక్యత, రాజ్యాంగ ఆధిక్యతని అది ప్రమోట్ చేస్తుందని రాయాలి. అర్థమైందా? సరే సార్. 73rd Constitutional Act, పొలిటికల్ ఇంక్లూజివిటీ బట్ నాట్ ఎంపవర్మెంట్. రాజకీయ సాధికారికత, రాజకీయ సమ్మిళిత అనేది ఎలా వచ్చిందని మీరు రాశారు. ఓకే, సమ్మిళితత్వం ఎలా వచ్చింది రాసి సాధికారికతను ఎక్కడ సాధికారిక అంటే ఎక్కడ ఎంపవర్ చేయలేదని మీరు రాయాలి. దానికి సంబంధించినటువంటి ఫండ్స్ డివల్యూషన్ విషయంలో, తర్వాత ఫంక్షనరీస్ డివల్యూషన్ విషయంలో, ఎక్సెసివ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క కంట్రోల్ విషయంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల గురించి మీరు రాయాలి. అర్థమవుతుందా? కార్యనిర్వాహక శాఖ అసమర్థత వల్ల లేకపోతే శాసన క్షీణత వల్ల న్యాయ వ్యవస్థ అతి క్రియాశీలతంగా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఓవర్ రీచ్ గురించి రాస్తారా? ఓకే, శాసన వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థలో న్యాయ వ్యవస్థ జోక్యం పెరగడం అంటే వాటి యొక్క పని వీధి చేయడం అనమాట. సో ఎందుకు ఇది వచ్చింది అంటే ఢిల్లీ పటాకుల విషయం. ఓకే, అంటే ఎక్కడైతే సమస్యలు, ప్రజా సమస్యలు ఉంటే అక్కడ అవి పనిచేయకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఎవరు వస్తున్నారు ఆ గ్యాప్ లోకి, జ్యుడిషియరీ వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? 2 విషయాలుగా, ఒకటేమో సుమోటో బేసిస్ అండ్ పిఐఎల్, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. ఇక్కడ మీరు న్యాయ వ్యవస్థ, శాసన వ్యవస్థ, కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ యొక్క డిక్లైన్ గురించి మీరు రాయగలిగారు. ఓకేనా? సో పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్, పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అంటే ఏంటి, ఓకే, ప్రత్యేక హక్కులు అంటే ఏంటి, ఓకే, రాసిన తర్వాత ఎందుకు వీటి కోడిఫై చేయాలి, దీనికి సంబంధించినటువంటి కేసెస్ మీరు రాయాలి. ఓకేనా? ఇష్యూస్ కేసెస్ రాశాను సార్. ఎక్కడ రాస్తారండి?
అజిత్ అండ్ అదర్స్ అని అక్కడ రాశాను సార్. కేశవ్స్ ఇన్ కేసు ఉంది. ఓకే, అలాంటి సార్. పాపులర్ కేసెస్ తర్వాత ఎందుకు కోడిఫికేషన్? సార్ కోడిఫికేషన్ అంటే ఏంటి చేసి కోడిఫికేషన్ వల్ల సార్. ప్రయోజనం ఏంటని రాయాలి. ఓకేనా సార్. ఫెడరలిజం ఇస్ నో లాంగర్ ఎ ఫాల్ట్ నేమ్ ఆఫ్ సెంట్రల్. ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్. మనకు రాజ్యాంగ రక్షణ ఉంది ఫెడరలిజం కి, అవునా సార్? ఉన్నా కానీ ఈ ఫెడరలిజం అనేది ఎవరి యొక్క అవసరం మేరకు పనిచేయాలి? ఇప్పుడు వ్యవస్థల మధ్యన పవర్స్ డివైడ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క లక్ష్యం ఒకటే, ప్రజల యొక్క ప్రయోజనాలే దాని లక్ష్యం. మరి ప్రజా ప్రయోజనాలు నెరవేర్చాలంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఫంక్షనల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉండాలి, కోఆపరేషన్ ఎలా ఉండాలి? ఓకే, ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఛాలెంజెస్ వల్ల రాష్ట్రాలకు కేంద్రాలకు మధ్యన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ యొక్క కన్వర్జెన్స్ వస్తుంది. ట్రేడ్, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ప్రతి విషయంలో కూడా కామన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు గల్ఫ్ కంట్రీస్ తోని రిలేషన్షిప్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్ కరెక్ట్ గా ఉండడం కేరళకి చాలా అవసరం, తెలంగాణకి చాలా అవసరం. అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ లో ఒక్కొక్క పని ఉంటుంది. సో ఎక్కడ మనకి టీమ్ ఇండియా స్పిరిట్ అవసరం, అలాంటి విషయం మీద రాయాలి. ఓకేనా? ఎస్ సార్. Keep it up. Please, you are mute to your mic. Next is so are you there, Malaysian? Malaysian? Hello, are you there? Can you tell me? Can you? Yes. Okay. Malaysian. El Malaysian. Okay. El Malaysian. Good evening, sir. Vindhya Rani, sir. Okay. Okay. This way. Malaysian, are you there? Okay. Kirti. Yes, sir. Sir, question paper ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి సార్? ఎవాల్యుయేటెడ్ పేపర్ Please forward it to Vishnu sir. సార్ ఆల్రెడీ చేశాం సార్. అంటే మీరు లైన్ లో ఉంటుంది కొద్దిగా ఓపిక. Sir, Vindhya Rani, sir. Okay. Kirti, are you Yes, sir. Yes, sir. Okay, you written about all India judicial services. Okay, centralized appointment or judges. You need to write. Okay, why are India services important? You don't require to write this kind of evolution part. It is not that important. Okay, sir. Okay. Your answer should be centered around what is the efficacy of the current Okay, sir. and what are the challenges? Did you write? Yes, sir. Challenges rasan, sir. No local reservation against reservation powers. Loss of control over the control by the high courts. Did you write this point? What, sir? Loss of control of the high courts. Yes, sir. Federalism గురించి రాశాను, sir. Federalism. Right. Article 19 గురించి చూస్తే yes, I told you many times. I mean, many students I'm talking about the same thing. Yes, sir. అంటే కొన్ని కేసెస్ రాశాను, కొన్ని కేసెస్ రాయలేదు. My concern is introduction need to be rewritten. It is not good introduction. Okay, sir. నేను ఎవాల్యుయేటర్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆలోచించలేదు. ఇది మై పర్స్పెక్టివ్. ఓకే. Okay, sir. Okay, sir. ఎసెన్స్ మీద రాయాలి. Okay, you can't write just you can't rewrite, you can't replicate the same thing that is there in Article 19. Rather, you need to contextualize Article 19 in the context of the political liberties. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Next, uniqueness of the constitution. See, I told you many. Yes, చెప్పండి. అంటే ఇక్కడ యూనిక్ ఫీచర్స్ రాయలేదు సార్ నేను. నార్మల్ గా డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మనము తీసుకున్న కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే లైక్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ మనం బ్రిటిష్ దగ్గర తీసుకుంటాం కదా సార్, దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఉంటది కదా, అలా రాశాను నేను, అలా అర్థమై రాశాను. తర్వాత యూనిక్ ఫీచర్స్ రాయాలని చెప్పాను. క్వశ్చన్ యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యం అంటే మేజర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇస్ టు టెస్ట్ యువర్ జస్టిఫికేషన్ దట్
you believe that you don't that Indian constitution is not bundle of borrowed materials. Okay, you need Okay, to sir. answer in counter to that particular criticism. Okay, sir. Okay. So bicameral legislature, okay, utility raster, okay, effectiveness. Yes. You need to write how effective is it? Because there is a criticism that it is a wastage of public money. Is it true? Why bicameral legislature is so important in terms of political inclusion? Okay, sir. Okay, sir. Basic structure doctrine. So I advise you, all of you, don't write the just basic structure doctrine is this. I mean, it is a source, it is source communication on the marketplace. You should write what is the essence of basic structure, what it tries to uphold. It tries to uphold the constitution. జుడిషియరీకి లెజిస్లేచర్ మధ్య తగాదా ఉంటే జుడిషియరీ ఏం చెప్తుందంటే నేను కాదు సుప్రీం, నువ్వు కాదు, ఎవరు సుప్రీం అని చెప్తుంది? హూ ఇస్ సుప్రీం? కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ సుప్రీం. ఓకే, Yes, sir. Yes, sir. సో ఆ కంటెక్స్ట్, ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మీ ఆన్సర్ లో అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే Okay, sir. Okay, sir. తర్వాత పొలిటికల్ ఇంక్లూసివిటీ. Where did you write what is political inclusivity? లేదు, ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు సార్ నేను పొలిటికల్ ఇంక్లూసివిటీ. 5.5 marks. Do you justify for నో getting? సార్, నో సార్, నో సార్. యాక్చువల్ ఎసెన్స్ రాయలేదు సార్ నేను. ఎసెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆన్సర్ చూస్తే టెక్స్ట్ బుక్ చదివినట్టు ఉండదు. ఓకే సార్. ఓకే. తర్వాత జుడిషియల్ యాక్టివిజం. ఓకే, వాట్ ఇస్ జుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్? ఓకే, రీజన్స్, దాని ఇంపాక్ట్ రెండు రాశాను సార్ దానికి. వెరీ గుడ్. వాట్ ఆర్ ప్రివిలేజెస్? ఇక్కడ కోడిఫికేషన్ గురించి రాయలేదు సార్. అంటే పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్, ఇండివిజువల్ ప్రివిలేజెస్ రాశాను, కలెక్టివ్ ప్రివిలేజెస్ రాశాను. దాని మధ్యలో మెన్షన్ చేశాను దేనికి ఏది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి. అంతే, కోడిఫికేషన్ రాయలేదు. కోడిఫికేషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ రాసి why it needs to be codified. వేరే దేశాలు ఎక్కడైనా కోడిఫై అయినాయా? ఎగ్జాంపుల్ యూకే పార్లమెంట్, యూకే కాన్స్టిట్యూషన్ లో లేకపోయి, యూకే కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ నాట్ ఎ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ దే హావ్ అడాప్టెడ్ ద కోడిఫైడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. ముఖ్యంగా కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో డిస్కషన్ జరిగింది పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ పైన. జరిగేటప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏం చెప్పాడంటే, ఆర్టికల్ 105 ని మనం మెన్షన్ చేసాం, కానీ మనం ఇమ్మీడియట్ గా దానికి సంబంధించిన సప్లిమెంట్ తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే అది లేనప్పుడు పార్లమెంట్ తన యొక్క పవర్స్ ని ఓవర్ గా అజ్యూమ్ చేసుకొని దట్ మే ఎమర్జ్ ఎస్ ఆర్బిటరీ పవర్ అని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట రాజేంద్ర ప్రసాద్. అంటే మీకు అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, అర్థమవుతుంది సార్. వాట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఫండమెంటల్ రైట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ రాయాలి. ఊరికి ఆర్టికల్ 35 అని రాస్తే ఇట్ డస్ నాట్ గుడ్ ఇంప్రెషన్. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే. సో ఇది ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ రిపీటెడ్లీ, కోఆపరేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటి వరకు మనకు 1991 వరకు ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ వచ్చేంత వరకు మన బయట దేశాలతో పెద్ద కనెక్ట్ కాలేదు, క్లోజ్డ్ ఎకానమీ. కాబట్టి మన పొలిటికల్ ఇష్యూస్ కూడా పెద్దగా ఇబ్బంది కాలేదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీ కాబట్టి ఆ రిపర్కషన్స్ ఎక్కువ ఉండవు. కానీ ఎప్పుడైతే గ్లోబలైజేషన్ యొక్క ఆన్సెట్ వచ్చిందో ఇండియన్ ఎకానమీ పైన, దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ పొలిటిక్స్ కూడా పైన కూడా పడుతుంది. కాబట్టి ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది. ఓకే సార్. అలాంటప్పుడు హౌ టు సెటిల్ దోస్ ఇష్యూస్, ఎలా ఎక్కడెక్కడ మనకు అలాంటి ఓవర్లాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇలాంటి అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. అది నార్మల్ గా కంక్లూజన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టాలా? నార్మల్ గా కంక్లూజన్ హెడ్డింగ్ ఏం అవసరం లేదమ్మా. జనరల్ గా మీరు యూ కెన్ రైట్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, కన్క్లూజన్ అని మన స్పెషల్ గా హెడ్డింగ్ పెట్టి రాయాల్సిన పని లేదు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఎల్ మల్లేశం. సో యాక్చువల్గా మీరు మీ టెలిగ్రామ్ ఎల్ మల్లేశం అని ఉంటుందా? ఎల్ మల్లేశం. మీరు దీనికి పంపించారా, లేకపోతే ఇంకా వేరే దేనికైనా పంపించారా? టెలిగ్రామ్ వారిని పంపించాను. మీరు అనిపించలేదండి యాక్చువల్గా. ఇంతకుముందు పిలిచారు, నాది అన్మ్యూట్ లో. అదే అడిగా. అందుకే మల్లేష్ TSPSC. మల్లేష్, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఎగ్జాక్ట్? అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఎల్ మల్లేశం అని ఉందా? ఎల్ మల్లేశం.
అంటే పేరు వేరే ఏమున్నా సార్ అక్కడ? డిస్ప్లే అవుతలేదండి, మీ నేమ్ డిస్ప్లే అవుతలేదు. అఖిల్ రెడ్డి, అఖిల్ రెడ్డి, అఖిల్ రెడ్డి, అఖిల్ రెడ్డి అఖిల్ రెడ్డి అది టెలిగ్రామ్ టెలిగ్రామ్ ఐడి ఇది. ఓకే, సో వింధ్యారాణి సార్. సార్. నెక్స్ట్ మీదే అండి. ఓకే, అఖిల్ రెడ్డి గారు. సార్. ఓకే, ఆల్ ఇండియా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ బెనిఫిట్స్ రాశారు, అడ్వాంటేజెస్. సార్ నేను అన్నిటికీ కంటెక్స్ట్ రాస్తాను. జనరల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏమున్నాయి రిలేటెడ్ గా అలా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తుంటాను సార్ ప్రతిసారి. మీరు కంటెక్స్ట్ అని కంటెక్స్ట్ రాయాల్సిన పని లేదండి, ఓకేనా? ఓకే, బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఆన్సర్ నేచురల్ గా కనిపించాలి, అంత కంటెక్స్ట్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే, యూ షుడ్ రైట్ ఇంట్రొడక్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అంతే. ఓకే రైట్. అడ్వాంటేజెస్, మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేట్ చేయడం 100% మంచి అప్రోచ్ అండి, దాని గురించి ఎలాంటి దిగులు అవుతుంది. కానీ కంటెక్స్ట్ అని చెప్పకూడదు అంతే కదా? Context, it looks little odd in my opinion. I don't know what is the opinion of examiner. Okay, they're at the point of evaluation. సార్ ఇక్కడ వర్క్ అండ్ కంటెంట్ అని రాశారు, అంటే వార్డ్ లిమిట్ కోసం అని చెప్పేసి నేను కొన్ని షార్ట్ చేస్తున్నాను. అది అంటే ఎగ్జామ్ లో మనకి 10 minutes కన్నా టైం ఉండదు కదా, కొన్ని చేస్తున్నాను. సో మనకి షార్ట్ అంటే ఎట్లా? ఇక్కడ వర్క్ అండ్ కంటెంట్ అని రాశారు కదా, సో నేను జనరల్ గా కంటెంట్ ఉన్నా సరే చాలా క్వశ్చన్స్ నేను వార్డ్ లిమిట్ అడ్జస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి తగ్గిస్తుంటున్నాను. అంటే యాక్చువల్లీ సరే, అంటే నేను ఐ డిడ్ నాట్ ఎవాల్యుయేట్ దిస్ పేపర్. ఓకే, దట్స్ ఓకే. అది నేను ఎందుకు అనుకున్నా, ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఒక సబ్జెక్టివ్ అప్రోచ్. అంటే ఒక్కొక్కరు ఒపీనియన్స్, ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని మ్యాటర్ అవుతాయి అన్నమాట. వే ఫార్వర్డ్ సార్, వే ఫార్వర్డ్ రాయొచ్చు కదా, వే ఫార్వర్డ్ అట్లాంటి వాటికి. yes, you can write. ఓకే, okay, criticism. Okay, good answer. You deserve more marks, it seems. Article 19. Supreme Court recently extended the scope of Article 19 on grounds of for seeking rights to freedom of speech against the right to speech. See, this is not the way you can write the introduction. Introduction must be as simple as possible, which must be acting like an entry point for the answer. దాన్ని ఎంత స్మూత్ గా, ఎంత ససెంట్ గా, ఎంత బ్రీఫ్ గా రాస్తే అంత మంచిగా ఉంటుంది. అదే మీరు ఎసెన్స్ అంటున్నారు, అంటే జనరల్ గా దాని ఏం ఫీల్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ 19 రాసేసి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేయమంటారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఆర్టికల్ 19 అంటే ఏం చెప్తారు? మనకి వచ్చి మనకి ఇచ్చే రైట్స్, ఫ్రీడమ్స్ ఇస్తుంది జనరల్ గా. ఆర్టికల్ 19 లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మీరు ఏం మాట్లాడతారు, మీరు ఎక్కడ కలుస్తారు, మీరు ఎక్కడ వెళ్తారు, మీరు ఎక్కడ సెటిల్ అవుతారు, ఇదంతా కూడా మీ యొక్క బేసిక్ ఐడెంటిటీ, మీ యొక్క ఇండివిజువల్ రైట్స్ పైన కదా, ఈ ఆర్టికల్ 19 రైట్ పైన కదా. సో కాబట్టి దాని ఎసెన్స్ మీద రాయాలి. సెకండ్ పారా చూడండి సార్, అది అట్లా సరిపోదు అంటారా? గ్యారంటీస్ రైట్స్, రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవి కాదమ్మా, రెస్ట్రిక్షన్స్ గురించి నేను అడగలేదు. ఓకే, హౌ దే హెల్ప్ యూ ఇన్ పొలిటికల్ యాక్టివిజం, హౌ దే హెల్ప్ ఇన్ ప్రొసీజరల్ డెమోక్రసీ. I think you must know the difference between the substantive democracy and procedural democracy. So you need to write the answer in that particular context. Okay, ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఎలక్షన్ లో ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవడం కాదు. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రభుత్వాన్ని కంట్రోల్ చేయడం, ప్రభుత్వంతో నేరుగా ఎంగేజ్ అవ్వడం, ప్రభుత్వాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలగడం. అది మనం రాసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. బైకామరల్ లెజిస్లేచర్, ఇది ఒకటి రాయొచ్చు. చూడండి, వై దెర్ ఇస్ నో యూనిఫామ్ అప్రోచ్ అనడానికి మీరు ఒక రీజన్ రాశారా? అంటే అది కొన్ని స్టేట్స్ ఇప్పుడు అంటే కన్స్టిట్యూషన్ లాగా పెట్టేశానండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ పెడుతుంది, కొన్ని ఏమో తీసేస్తున్నాయి, కొన్ని పెడుతున్నాయి, అట్లా. మ్యాటర్ ఏంటంటే, వై వీ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిషన్ టు ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ టు డిఫైన్ దేర్ ఓన్ సెకండ్ హౌస్ అనే దానిపైన రీజన్ రాయాలి. అలా రాస్తే వై దిస్ పర్టికులర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ హాస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ అనేది మనం ఎగ్జామినర్కి ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత వీటి యొక్క మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, వేర్ ద ఇంపార్టెంట్ లైఫ్, ఓకే, అది క్లియర్ గా మనం రాసిన తర్వాత అప్పుడు దెన్ వీ కెన్ క్రిటిసైజ్. ఓకే, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ గుడ్, బట్ యూ ఫెయిల్ టు ప్రొవైడ్, ఐ థింక్ you failed at the introduction. Okay, with the recent examples of answer, this is not a good introduction. Okay, you need to work out better writing introduction. Writing introduction is very, very important.
మీ ఆన్సర్లో బాడీ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ బాగుంటుంది, కానీ ఎగ్జామినర్ యొక్క ఇంప్రెషన్ ఎక్కడ పోతుంది తెలుసా? ఇంట్రడక్షన్ లో పోతుంది. అది ఎక్కడ వర్కౌట్ చేయి బాగా. ఓకే, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. ఇందాక చెప్పా, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? కాన్స్టిట్యూషనల్ conflict between the judiciary and the ఓకే, కాన్ఫ్లిక్ట్ కామనే, కానీ ఏది అపోజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది జుడిషియరీ? కాన్స్టిట్యూషనల్ supremacy. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యూకే కాన్స్టిట్యూషన్ తో డిఫరెంట్ అంటే ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంటే. యూకేలో పార్లమెంట్ సుప్రీం, ఇండియాలో Constitution. అట్లా. సో దాని చుట్టూ అంటే మీరు ఒక సెంట్రల్ థీమ్ ని అర్థం చేసుకుంటే చూడండి, అందుకని చూడండి ఇంట్రొడక్షన్ లో మీరు ఈ పాయింట్ మీరు రాసుంటే మీ ఆన్సర్ యొక్క డైరెక్షనే మీ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా చేంజ్ అయ్యేది. మీరు రాసే విధానమే మారిపోతుంది ఇంట్రొడక్షన్ మీరు ప్రాపర్ గా రాస్తే. ఓకే, Constitutional Amendment had ensured political inclusivity. So where is it providing inclusivity, and where is it not ensuring the empowerment? Okay, you need to see, బాగా గుర్తుంచుకోండి, challenges of PRA గురించి రాసినప్పుడు try to give some factual example. ఓకే, ఫలానా స్టేట్స్ లో ఎలక్షన్ జరుగుతుంది, ఫలానా స్టేట్ లో స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ కన్స్టిట్యూట్ చేయట్లేదు, ఓకే, ఫలానా స్టేట్ లో లోకల్ బాడీస్ కి ఈ పవర్స్ లేవు. సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఆక్సిజన్ టు ద జనరల్ స్టడీస్ ఆన్సర్స్. వాట్ ఈస్ జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్? ఓకే, జ్యుడిషియల్ ఓవర్ రీచ్ రాశారు. ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, మీరు ఇన్ఎఫెక్టివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఇన్ఎఫెక్టివ్ లెజిస్లేచర్ క్లియర్ గా డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అప్పుడు మీరు రాసేటువంటి డైరెక్షన్స్ కి చాలా రిలవెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ యాక్చువల్గా నువ్వు యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్ చేసావా? ఇచ్చాను. మెయిన్స్ రాసావా? 2 times రాసాను సార్. అయితే మీరు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ యొక్క అప్రోచ్ ఇక్కడ రెప్లికేట్ చేయకండి, ఎందుకంటే టీఎస్పీఎస్సీ యొక్క అప్రోచ్ వేరే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎక్కువ కంటెంట్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఓన్లీ మైండ్ మ్యాప్ విల్ నాట్ సేవ్ యూ. ఓకేనా? అది అక్కడ 10 మార్కర్స్ లాగా ఇక్కడ 10 మార్కర్స్ రాస్తారు. అలా కుదరదు. మీరు ఆన్సర్ లో మైండ్ మ్యాప్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అనాలిసిస్ మిస్ అవుతుంది. ఓకే, అది మిస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదంతా ఆన్సర్ అంతా ఒక స్కెల్టన్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, కొద్దిగా కాంటెక్స్చువలైజ్ చేయాలి, కొద్దిగా యూనిట్ రైట్ సమ్ క్లారిఫికేటరీ పార్ట్, క్లారిఫై చేయడానికి ప్రయత్నించాలి, జస్టిఫై చేయాలి. ఓకే ఓకే ఓకే, what are parliamentary privileges? Discuss their importance. Okay, what are privileges? Okay, you have written what are privileges. Yes, and why? What is the meaning of codification? Giving some కోడ్ మీనింగ్ ఏం రాయలేదు సార్, అంటే స్పెషల్ దాన్ని కోడిఫికేషన్ ఏం చెప్పలేదు సార్. Point number 2. I don't see this relevance of this exam, this introduction. Vice President of India highlighted it is not a sound introduction actually. Okay na, the answer set ayipoti introduction kaadu, but good introduction, good point, chaala manchi point adi meeku ikkada use avudadu. Federalism, okay, what are the challenges to federalism? Federalism, మీకు అర్థమవుతుందా? ఫెడరలిజం ఈజ్ అబౌట్ డిమార్కేషన్ ఆఫ్ ది పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అమాంగ్ వేరియస్ గవర్నమెంట్స్. ఓకే, 2 గవర్నమెంట్స్ మధ్య. కానీ కోఆపరేషన్ అంటే డిస్పైట్ ద క్లియర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది పవర్స్, దేర్ ఇట్సెల్ఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఎండ్స్. గవర్నెన్స్ రిక్వైర్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గరనే ఎండ్ కాదు, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? కోఆపరేషన్ దగ్గర. కోఆపరేషన్ యొక్క ఎసెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ రాయాలన్నమాట ఈ ఆన్సర్. అర్థమైందా? ఓకే, ఇప్పుడు ఇండియన్ పాలిటిక్స్ లో మిస్ అయ్యేది ఏంటంటే కోఆపరేషనే కదా. ఓకే, రైట్. ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. వింధ్యా రాణి అమ్మ. సరే సార్. వింధ్యా సార్, వింధ్యా రాణి.
Is this your paper? Yes, sir. Okay. So వేగవంతమైన సమర్థవంతమైన గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్. సార్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ రాస్తున్నా సార్, అది రాయొచ్చా లేకపోతే అవి కూడా అవాయిడ్ చేయమండి? మరి అంత ఇక్కడ బాటమ్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. ఓకే, సో అంటే మీరు రాసింది క్లియర్గా రాయండి, కానీ అంత అలా రాయద్దు. ఓకే, మీరు కొద్దిగా అంటే ఎగ్జామినర్ కి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ దే కెన్ సస్టైన్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అండ్. ఓకే, కొద్దిగా రాయడానికి ప్రయత్నించండి తెలుగులో. ఓకే సార్. ఓకే, గుడ్ ఆన్సర్. ఆర్టికల్ 19. ఎస్, గుడ్ ఆన్సర్. ఇది కూడా బాగుంది ఆన్సర్. సార్ ఇది అంబేద్కర్ వాదన మంచిదే, ఇది కూడా బాగా రాస్తారు. అంటే ఇక్కడ అంటే అన్ని కొల్లగొట్టి సగర్వంగా కొల్లగొట్టిన అనేది రాశా సార్, మళ్ళీ పైన అది కామెంట్ అర్థం కాలేదు. అంబేద్కర్ వాదన రాయాలి. అంబేద్కర్ ఏం చెప్పాడు, అదే చెప్పాడు కదా, we have ransacked all the known constitutions in the world. అది నేను రాసా సార్ సెకండ్ పేరాలో లాస్ట్ లో. మొట్టగా విమర్శించబడింది. అయితే బాగా రాశారు విజయ్ గారు, చాలా యాప్ట్ ఇంట్రొడక్షన్, వెరీ గుడ్ ఇంట్రొడక్షన్. అంటే ఇది రాయొచ్చు అంటారా సార్ అసలు యాక్చువల్ గా, అంటే మనము అన్ని ఎందుకు తీసుకున్నాము అనేది ఒక రీజన్. విజయ్ గారు మీరు ఎక్కడ మిస్ అయ్యారండి పాయింట్. ఇంట్రొడక్షన్ బాగా రాశారు, కాంటెక్స్ట్ చాలా బాగా రాశారు, కానీ మీరు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారంటే ఏవి మన యూనిక్ ఫీచర్స్ అనే విషయంలో ఫెయిల్ అయ్యారు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు వేరే దేశాలు తీసుకున్నాం, బట్ మనం ఎలా మాడిఫై చేసుకుంటున్నాం, మనకంటూ ఒక వినూత్నమైనటువంటి ఫీచర్ ఏంటి. ఇప్పుడు చూడండి, పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ యూకేని తీసుకున్నా కానీ మన పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ కాదు. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ వాట్ యూనిక్నెస్. అర్థమవుతుందా? అంటే అవి తీసుకుంటూ వాటికి మనం యాడ్ చేసిన కొన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మేక్స్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ యూనిక్. అది మీరు దాన్ని no uniform approach across all the states regarding the Article 169. Okay. So Article 169 ప్రకారం రాష్ట్రాలకు ఎందుకు ప్రత్యేకమైన పవర్ ఇచ్చారు, అధికారం ఇచ్చారు అంటే ఒక విధాన పరిషత్ని రాష్ట్ర శాసనసభ యొక్క డిస్క్రిషన్ ఎందుకు వదిలిపెట్టారు అంటే దాని నుంచి, ఎందుకంటే అది ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బట్టి వాళ్ళకి అది అవసరమా లేదా అని అనిపించినప్పుడే వాళ్ళు దాన్ని చేస్తారు కదా. కాబట్టి ఒకే రకమైన విధానం ఎందుకు లేదు అనే దానిపైన అది ఒక జస్టిఫికేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా, అది రాసారా జస్టిఫికేషన్ ఎందుకు ఒకే మెన్షన్ చేయలేదు సార్, అది మెన్షన్ చేస్తూ రాస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, గుడ్ ఆన్సర్. ఓకే సార్. సార్ రిఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నారు అక్కడ, అంటే మొన్న ఏపీలో ఏ విషయంలో శాసన మండలి అనేది రాష్ట్రంలో విధాన నిర్ణయాల యొక్క అమలుని జాప్యం చేస్తుంది అనేటువంటి విషయం పైన మీరు రాయొచ్చు. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ సిటీస్ అనేది విధాన నిర్ణయం, ఓకే, రాష్ట్ర ప్రజలు నిర్ణయించుకునే విషయం. ఓకే, సో అలాంటి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి, అవి మీరు మెన్షన్ చేయాలి. మౌలిక స్వరూప సిద్ధాంతాన్ని మీరు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు, వెరీ గుడ్, చాలా మంచి పాయింట్ రాశారండి, వండర్ఫుల్ పాయింట్ రాశారు. ఓకే, this will include the balance among the various wings of the constitution. తర్వాత 73rd Constitutional Act కొంచెం అదే సార్ ఇంట్రడక్షన్ మిస్ అయింది సార్. ఇక్కడ దీన్ని ఎట్లా కొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ అండి, మీరు క్వశ్చన్ చూడాలని మీకు అర్థమైపోవాలి. సమ్మిళితత్వాన్ని ఏ రకంగా ఏర్పరిచింది, సాధికారతలు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. సమ్మిళితం అంటే ఏంటండి, ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీ కమ్యూనిటీ ఇంటూ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్. ఓకే, అదొకటి. బ్రింగింగ్ ద డెమోక్రసీ టు ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్స్, అలాంటి వ్యవహారాల్లో సమ్మిళితం ఉంది, కానీ పవర్స్ లేవు, ఫండ్స్ లేవు. దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంపవర్మెంట్. కానీ ఆ విషయాల్లో రాసినప్పుడు మీరు కొన్ని విషయాలు రాయాలి. ఎస్, అంటే కొంచెం ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వచ్చు, లోకల్ బాడీస్ యొక్క
టాక్సేషన్ పవర్స్ లో ఎక్కడ లోపం ఉంది, లోకల్ బాడీలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ పైన లోకల్ బాడీస్ కి ఎక్కడ కంట్రోల్ మిస్ అవుతుంది, ఇలాంటి విషయాల ద్వారా మీరు నీవు ఎంపవర్డ్ కాదని చెప్పడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. అర్థమవుతుందండి? సార్ ఇది కూడా మిస్ అయింది. పర్లేదు, ఏం కాదు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తేనే కదండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. అయితే అది క్రోడీకరణ అనేది సరిగా అంటే మీకు ఎందుకు ఇక్కడ 6 మార్క్స్ వేసారండి? మీరు అంగీకరిస్తారా మీకు 6 మార్క్స్ ఇవ్వడం మీ క్వశ్చన్కి? అంటే అది క్రోడీకరణ ప్రాధాన్యం అసలు అది రాయలేదు కదా. యు ఆర్ నాట్ డిజర్వ్ ఫర్ 6 మార్క్స్ హియర్. ఓకే, అంటే ఒక్కటి రాసేస్తా క్రోడీకరణ వల్ల అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో అట్లా అలా కుదరదు. క్లియర్ గా రాయాలి ఎందుకు క్రోడీకరణ ఎందుకు వస్తున్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఐపీసీలో క్రైమ్ అంటే ఏంటి, పనిష్మెంట్ అని డిఫైన్ చేయకుండా జస్ట్ కోర్టులకి మీకు నచ్చిన పనిష్మెంట్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. అది ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, గుడ్ ఆన్సర్. ఓకే అండి, కీప్ ఇట్ అప్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ సార్ మల్లేశం వచ్చిందాం చూడండి. వచ్చిందా? ఎవాల్యుయేటెడ్ కాపీ మాకు వస్తుందా సార్ ఫస్ట్? పంపినా అంటున్నాడు. వచ్చింది. Based on holiday duties of services. ఎవాల్యుయేటెడ్ కానట్టుంది. మీకు ఎవాల్యుయేట్ కాదు, మీకు మండే అవుతుంది. మీది మండే. ఓకే మండే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సార్ నిశాంత్ పేపర్ చెక్ చేయండి. సార్ దివ్య సార్. ఓకే, జస్ట్ yes sir. Sir Harshareddy. So creation of holiday judicial services. Okay. Holiday services గురించి రాశారు కదా. What are holiday judicial service means? Yes, similar like judicial services. Challenges. What is the advantage? Sir, it brings uniformity in like recruitment of judges. Yes, that's enough. Sir, is that enough? also it enables speedy delivery of justice. Yes, it promotes the filling of the vacancies in a speedier manner, because states are not focusing on filling up of vacancies with the required speed, okay, to clear the pendency. Okay. Okay. You try to write some explanation. Direct ga nuvu mind maps present cheyadani try cheyaku. Okay. Should be looking little more attractive. Okay. Okay. Language barrier against federalism, judicial delays, promotion opportunities. Good answer. But why did you get this marks? ఏమో తెలియదు సార్ మరి. Okay. No issues. Okay. ఓకే సార్. అంటే నేను మోడల్ ఆన్సర్స్ రిఫర్ చేసుకున్నా సార్ ఆల్మోస్ట్. అంటే లైక్ ఇంట్రొడక్షన్ కొంచెం అటు ఇటు అయింది, బట్ కవర్స్ ఐ మీన్ ఐ కవర్డ్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్. నేను ఇచ్చే మోడల్ ఆన్సర్స్. ఓకే సార్. సో తర్వాత ఆర్టికల్ 19. సో నిశాంత్ సార్
Article 19 promotes political democracy. Yes. Kani, you need to write something. What is the importance? What is the essence of Article 19? Okay, sir. Okay, my daddy Article 19 and ఏంట్రా అంటే ఏం చెప్తావు? Only political democracy కాదు daddy. Liberties ni manam how we interact with the how we become stakeholders in the democratic process. It is defined by Article 19 అని చెప్తావా లేదా? Yes, sir. Yes, sir. So you try to write more, in an analytical manner. నీ దగ్గర కంటెంట్ ఉంది, దాన్ని కొద్దిగా బాగా ప్రెజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయి. Okay, sir. Definitely. మీ దగ్గర ప్రాబ్లం ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అంటే what makes Indian constitution unique? Judicial supremacy, democracy, local governments, federal scheme. Good answer. సో ఎందుకు యూనిఫామిటీ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆఫ్ 1990 గురించి ఏం అవసరం లేదు. ఓకే సార్. ఇక్కడ నువ్వేం అడ్రస్ చేయాలంటే వై దెర్ ఇస్ నో యూనిఫామ్ అప్రోచ్, ఎందుకు కాన్ఫరెన్స్ మేకర్స్ స్టేట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కి స్టేట్ యొక్క ఇనిషియేషన్స్ ఎందుకు వదిలిపెట్టారు అనే విషయం పైన మీరు రాసే ప్రయత్నం చేయాలి ఇంట్రడక్షన్ లో. ఓకే. Purpose, and you can also write why it is, you can see the statewide variations. Okay, sir. Okay. You can write some examples as well. Examples in the sense and For example, Andhra Pradesh విషయం రాయండి. Okay. It passed the resolution for the above. ఇప్పుడు అక్కడ కావాలని టెక్నికల్ గా they wanted to create some hurdles for capital city policy. Oh, yes. Elected people యొక్క ఒపీనియన్ ని వీళ్ళు ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నారు. Yes. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం ఎట్లా రెస్పాండ్ కావాలి. తర్వాత రాజ్యసభతో నిలిపేట్ కూడా చేయలేము, ఎందుకంటే రాజ్యసభకి ఆర్డినరీ బిల్స్ పైన రిజెక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. అవును సార్. అక్కడ జాయింట్ సెషన్ కి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ జాయింట్ సెషన్ కాకుండానే ఫస్ట్ హౌస్ కెన్ ప్రివేల్ ఓవర్ ద సెకండ్ హౌస్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్. సో అలాంటి ఇష్యూస్ కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఓకే. మౌలిక సిద్ధాంతం, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. వాట్ ఈస్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్? సో ఇందాక మీరు వింధ్య రాణి గారి పేపర్ చూసారా మీరు? తెలుగులో ఉందా సార్? చాలా బాగా రాశారు ఇంట్రడక్షన్. డిస్క్రైబ్డ్ అబౌట్ ద బ్యాలెన్స్ అమాంగ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ద కాన్స్టిట్యూషన్ సుప్రీమసీ. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో మీరు ఆన్సర్ రాయండి. ఓకే. 73rd Constitutional Act. It provides, what does it provide? Did you write decentralization? Decentralization గురించి రాలేదు సార్. అది కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి నిషాంత్. అంటే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ డెమోక్రసీ. ఓకే. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ది పవర్. అసలు ఫెడరలిజం అంటే ఏంటమ్మా? డీసెంట్రలైజేషన్ కాదు. అవును సార్. ఇది కూడా ఒక రకంగా సబ్ నేషనల్ ఫెడరలిజం, అవునా కదా? అవును సార్. సో అలా ఆ ఆస్పెక్ట్ మీద రాయాలి. గాట్ మై పాయింట్? yes sir. ఇంకా తర్వాత did you write where local governments are failing? రాయలేదు సార్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. అంటే ఛాలెంజెస్ రాసాను, అంటే లైక్ వై దే ఆర్ ఫెయిలింగ్ అని. బట్ try to write some practical realities where they are actually failing. Okay sir. Major reasons for judicial overreach. Judicial overreach refers to what? Okay, judicial overreach అంటే ఏంటి? లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారు రాసావా మరి? ఫస్ట్ 3 కేసెస్ లో లైక్ అంటే ఓవర్ రీచ్ కేసెస్ రాశారు సార్. ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి ఈజీలీ డిస్టింగ్విషబుల్. ఓకే. ఆన్సర్ లో బ్రేక్స్ గానీ మనం టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ గానీ ఎగ్జామినర్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే. రాసిన ఎసెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఓకే సార్. ఓకే. Typing a text message. Right. So next, parliamentary privileges రాశారు. Okay. Importance of what is the meaning of codification? Why codification is required? Yes. Parliamentary. Well defined. Very good. You should also write some cases, Supreme Court judgments. Okay sir. Keshav Singh versus state of UP. MSN Sharma such like case. Okay. ఇలాంటి కేసెస్ ఏదో ఒక కేసు నేను మెన్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే. ఎనీవే ఇదంతా నార్మల్ ఆన్సరే కదా, అంటే ఫండమెంటల్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇజ్రాయెల్ ఆన్సర్
సార్ ఇలా రాలేదు సార్. అంటే నాకు క్వశ్చన్ అప్పుడు సరిగ్గా అర్థం కాలేదు. ప్లస్ టైం కూడా కరెక్ట్ లేకుండా సార్. నో ఇష్యూస్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. సార్ అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇంప్రూవ్ ద స్ట్రక్చర్ అన్నారు. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అలా ఎలా స్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్? అంటే I think he or she might have opened that your answer is not well organized. It is their opinion. ఓకే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Okay, next. Sir, Next. right. Sir, Srilekha, sir. Sir, Divya, sir. Srilekha spelling చెప్పమ్మా. Sir, I Lakshman, sir. PHA. Okay. So, Srilekha. Creation of online education services. Advantages. Challenges. Good answer. Okay, sir. Yes, but here it does not appeal well. Second answer చూడమ్మా. Sir. Article 19 ఇలా ఊరికే ఇలా Article 19 provisions రాస్తే it does not appeal good. Okay. Okay, sir. You know, But I think, sir, 6 marks I don't deserve for that question, sir. honesty ఉండాలమ్మా. ఓకే. సార్ కామెంట్స్ కూడా ఏం రాయలేదు కదా సార్. అంటే నాకు తెలియలేదు. అండ్ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు 6 మార్క్స్ ఎలా వచ్చాయని దేనికి అని చెప్పేసి. అవునా, సరే, నేను I will try to explain this matter. ఓకే. ఓకే సార్. నేను చేయలేదు యాక్చువల్ వాల్యుయేషన్. So borrowed from almost every constitution. So you written about what is the uniqueness, right? Yes, sir. Okay. Why there is no uniformity across all the states? Sir, because some feel that it is not necessary, and though assembly has more overriding powers over council, and it is not, they feel it is not necessary for them. So what is the demand of the question? What are the legal provisions? Evaluate the utility of the bicameral. Yes, sir. So evaluate the utility of the bicameral legislature అంటే ఎలా project చేయాలి Why సార్? bicameral legislature is important? In what way it is important? In what way it is not important? What way it is important? It will give more wider political participation. For example, చూడమ్మా, తెలంగాణ ఉంది. తెలంగాణలో అసెంబ్లీలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి? 119 సీట్లు ఉన్నాయి. ఓకే. 119 సీట్లు అన్ని వర్గాలని, అన్ని పీపుల్ ని, అన్ని రకాల పీపుల్ ని, అన్ని సెక్షన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతుందా? చేయలేదు. చాలా మోస్ట్ కి రిప్రజెంటేషన్ లేదు. ఓకే. అలాగే సబ్ నేషనల్ ఫెడరలిజం అంటే లోకల్ బాడీస్ ఒక రిప్రజెంటేషన్ స్పష్టంగా ఉండకపోవచ్చు. ఉండనప్పుడు మనకి సెకండ్ హౌస్ ద్వారా ఫస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఒక లోడ్ పార్ట్ ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే ఫస్ట్ హౌస్ లో మెజారిటేరియనిజం ఉంటుందో దాన్ని మనం కౌంటర్ చేయడానికి సెకండ్ హౌస్ ద్వారా మనం పొలిటికల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. Yes. Sir, I have mentioned it in the merits and demerits, sir. Is it okay, or I should elaborate them? You need to explain. The answer, it is not just about merits and demerits. In fact, it is all about analysis. You need to consider something in a kind of in a combined manner. Okay. Kevalam merits and demerits అని చెప్తే సరిపోదు. Okay. Evaluation. Sir, even in comments also you have not mentioned anything, sir. I didn't know what to improve in my answer. I think I will tell them. Okay. Your issue of concept. Okay. Okay, sir. What do you understand by basic structure? Basic structure అంటే ఇలా రాయద్దమ్మా. ఓకే. క్లియర్ అనే పేపర్ చూసారు ఇందాక? Yes, sir. Yes, sir. సో మీరు ఆ రకమైన ఇంట్రొడక్షన్ మీద రాయాలి. Okay. 73rd question. So how the political inclusion is possible? Did you write this point even ఎందుకు రాస్తామా? ఆర్టికల్స్ అని ఎందుకు? features of the 73rd రాసాను సార్. అంటే inclusivity ఎందుకు వచ్చాయి నీకు 6.5 మార్క్స్? సార్ నాకు అదే అర్థం అవ్వలేదు సార్. జస్ట్ ఆర్టికల్స్ రాసాను. అది కాదు, యూ డిడ్ నాట్ మీట్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. ఓకే. ఓకే సార్. Ineffective executive, where executive lost its effectiveness. Did you write? No, sir. You have to write. In that context itself, you can justify the judicial overreach.
Okay. This answer also does not deserve 600 marks. Sir, actually, I feel that my paper is not properly evaluated, sir. No, it was read, but of course it depends upon the subjectivity of examiner. Probably I am a better critic, it seems. Okay, so what are privileges? Collective privileges, individual privileges, importance of codification. What is codification? Did you write? Without writing codification, without writing cases, your answer cannot be justified. Yes, sir. Right? What are about fundamental rights? Okay, you need to improve regarding understanding the purpose of the question. Then Yes, you sir. need to write the answer. Okay. 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 Sir. Thank you, sir. Next. Sir Vijaya. Sir CH Lakshman. So creation of all the judicial services. Advantages. Amma కొద్దిగా clumsy ఉంది మీ answer. Yes, sir. You can't write this kind of very clumsy answer. అంటే కంటెంట్ ఉన్నా కానీ మీరు దాన్ని క్లియర్ గా రాయకపోతే ఆన్సర్ కేసెస్ పోతుంది. Okay, sir. Did you address every part of the question? I guess I did. Ensure that this is the issue. Advantages and challenges as well. Yes, you have addressed all this. Yes. But it looks little clumsy. Please address that matter also. Okay. Yes, sir. You also write what can be the way out, because we need Yeah. to the state autonomy versus uniformity all across the India. Yes. What do you need to do that? Article 19. Fundamental rights. Yes, the essence of Article 19 you have to write. Versus organized. See, చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఒక ఉప్మా వేస్తారనుకోండి, వినిపిస్తుందండి? Yes, sir. Yes, sir. దానిలో మీరు క్యాష్యూస్ వేస్తే క్యాష్యూస్ వేరుగా తింటారా, ఉప్మా వేరుగా తింటారా? రెండు కలిపి తింటారా? రెండు కలిసిపోద్ది. కలిసిపోద్ది. ఇది కూడా అంతే. కేస్ లాస్ ప్రొవిజన్స్ రాసినప్పుడు మీరు రకమైనటువంటి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, లేకపోతే ఇది ఒక న్యూస్ పేపర్ రిపోర్టింగ్ అయిపోతుంది ఆన్సర్. ఓకే సార్. ఓకే. సో డిజిటల్ ఫ్లెక్సిబుల్ పారామీటర్ సిస్టమ్. మీరు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు కానీ మీరు ఎక్కడో దగ్గర డైరెక్షన్ మిస్ అయిపోతున్నారు. I have misunderstood this question, sir. Above. బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ ఎందుకు 1990 యాక్ట్ గురించి రాయడం? అంటే హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మెన్షన్ లేదమ్మా. ఓకే, మీరు జనరల్ గా వింటుంటారు సోషియో ఎకనామిక్ పొలిటికల్ కాంటెక్స్ట్ ఆన్సర్ రాయడానికి మీరు అంత హిస్టరీ అవన్నీ రాసిస్తున్నారు, అదంతా అవసరం లేదు. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. దీనికి కరెక్షన్ మార్క్స్ కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేయలేదు అండ్ కరెక్ట్ అవ్వలేదు దిస్ క్వశ్చన్. మీరు ఇట్లా భయపెట్టదు ఎగ్జామినర్స్ ని ఇట్లా కేసెస్ రాసి. ఓకే. Yes. If you write the context of your statement, examiner కి వీళ్ళు వదిలిపెట్టదు, అర్థం చేసుకోని చెప్పేసి ఆ కేసెస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రైన్ ఓన్లీ సార్. దట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ టు సైట్ ఎగ్జాంపుల్స్, బట్ యూ షుడ్ రైట్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ కాంటాక్ట్. ఓకే. ఓకే సార్. Political inclusivity, political empowerment, challenges. Okay, this is up to the mark and question. This question. Dr. Rasav. Yes. Judicial overreach. You must explain. Pujandi answer lo executive and judiciary failure, executive and legislative failure గురించి రాయకుండా judicial overreach గురించి రాస్తారు అనుకోండి. That means you have addressed only part of the question. Okay. Parliamentary privileges and the importance of the codification. Okay.
కోడిఫికేషన్ అంటే ఏంటి రాసావా? ఎందుకు కోడిఫికేషన్ కావాలి? ఫిక్స్డ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండడం. Yes, okay. Fundamental rights. What is so fundamental about fundamental rights? What is fundamental? With respect to These fundamental clause of the rights, it's a clause that secure rights of an individual. Yes, fundamental rights will give the political identity to an individual, Yeah. protect the individual from tyranny of the majority. It will be acting as a check against the majoritarianism. Yes. It will also help in the all-round development of the individual. So, ఇది రాయాలి fundamental అంటే. Okay? అది రాసిన తర్వాత you need to write the elements of the essence. Okay? అప్పుడు అలా రాస్తే బాగుంటుంది. Okay, sir. ఏంటమ్మా ఈ క్వశ్చన్? Federalism, sir. GST policy, increase in tax share, interstate policy. So why center state should act together? ఆ assets పైన రాయాలి. ఇప్పుడున్న existing arrangements పైన కాదు. Okay, sir. You should not write answer in the theoretical essence. You need to address the answer in the practical field. Okay? Okay, sir. Keep it up. Thank you, sir. Next. సార్ లక్ష్మణ్ సార్. లక్ష్మణ్. వేగవంతమైన సమర్థవంతమైన వ్యవస్థ. అవును సార్. పార్టీ చాలా తక్కువ రాసినట్టున్నాం, ప్రయోజనాలు మాత్రమే రాస్తావు. సార్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ చదవలేదు సార్ నేను, సో అది నాకు అది కంటెక్స్ట్ గుర్తులేదు సార్. ఓకే. సో ఆర్టికల్ 19 యొక్క ఎసెన్స్ రాస్తూ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ రాసావా? లేదు సార్, సార్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో మెన్షన్ చేశాను సార్. ఆన్సర్ ని స్ట్రక్చరల్ గా అంటే ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ తో ప్రెజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయి. ఓకే సార్. ఆన్సర్ లో మనకి కంటెంట్ ఉన్నా కానీ మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. షూర్ సార్. సో ఇది రాయద్దండి. భారత రాజ్యాంగం వివిధ వ్యక్తీకరణ ఇవన్నీ అవసరం లేదు. దీన్ని మనం కాంటెక్చువల్ చేసి ఏ రకంగా భారత రాజ్యాంగం మిగతా రాజ్యాంగాల కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది అనే విషయం పైన మనం రాసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ భిన్నత్వం గురించి రాయాలి. ఓకే సార్. మనం అంటే మన ఆ రాజ్యాంగం అనేది అరువుల మూట కాదు అని చెప్పే ప్రయత్నం మనం చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ బండిల్ ఆఫ్ బారో మెటీరియల్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే సార్. అది ఎసెన్స్. ఇప్పుడు వివిధ రాష్ట్రాలకి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి. మరి ఎందుకు రాష్ట్రాలకి ఎందుకు ఇచ్చారు ఆ పవర్ ఇనిషియేట్ చేసేదానికి? ఎందుకు అంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారు రాష్ట్రాలకు అనే విషయం పైన నువ్వు అక్కడ క్లారిఫికేషన్ రాసి మీరు ఆన్సర్ని ప్రెజెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. షూర్ సార్. ఓకే సార్. బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో రాజ్యాంగ మౌలిక సిద్ధాంతం ముందులోకి వచ్చింది. రాజ్యాంగం ద్వారా పొందుపరిచిన ఉన్నత లక్ష్యాలు ఆదర్శాల సమాహారమే రాజ్యాంగం. బాగుంది, ఇంట్రడక్షన్ బాగుంది. తీర్పులు మౌలిక స్వరూపం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి? తీర్పులోని అంశాన్ని వివరించింది. సో ఎందుకు అవి బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అని రాయాలి? పార్లమెంట్ ఎందుకు బేసిక్ ఎలిమెంట్? స్వేచ్ఛాయుత ఎన్నికలు ఎందుకు బేసిక్ ఎలిమెంట్? ఇది మీరు రాసే ప్రయత్నం చేస్తే మీ ఆన్సర్ కి పొలిటికల్ ఇంక్లూజన్, పొలిటికల్ ఎంపవర్మెంట్. సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఎంపవర్మెంట్ అవ్వట్లేదు అనే విషయం పైన రాయగలిగారు. రాష్ట్రాల యొక్క రోల్ ఏంటి? వేర్ ద లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఫెయిలింగ్. అంటే పవర్స్ ఇవ్వలేదు సార్, ఓన్లీ విధులు ఏమో ఇచ్చారు. రాష్ట్రాల కేంద్రమా సార్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సార్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ ఇవ్వాలి. రాష్ట్రాలు. ఎందుకంటే 33rd కాన్స్టిట్యూషన్ యాక్ట్ కేవలం అంబరిల్లా లెజిస్లేషన్. రాష్ట్రాలకు విచక్షణ మేరకు పవర్స్ ఇవ్వాలి. ఎవరు ఇవ్వట్లేదు? రాష్ట్రాలు ఇవ్వట్లేదు. ఆ క్లారిటీ అవసరం ఆన్సర్. తర్వాత శాసన వ్యవస్థ యొక్క క్షీణత, లెజిస్లేచర్ యొక్క క్షీణత గురించి రాసావా? వినిపించలేదు సార్. లెజిస్లేచర్ యొక్క క్షీణత, కార్యనిర్వహణ వ్యవస్థ యొక్క క్షీణత గురించి రాసావా? సార్ రాసాను సార్. అంటే సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వల్ల చాలా సార్లు డిసిజన్ తీసుకోలేకపోతారు. అదొకటి మాత్రమే కాదు, ఏ ఇన్స్టాన్సెస్ తో ఫెయిల్ అయింది, ఏ ఇన్స్టాన్స్ లో జ్యుడిషియరీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. ఓకే సార్, రాయలేదు సార్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లోక్పాల్ యాక్ట్ ని 2013 లో తీసుకొచ్చాం. అది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అయింది ఎప్పుడు? 2019 లో. దీనివల్ల
కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు 17 ద్వారా సుప్రీంకోర్టులో వేసినటువంటి వ్యాజ్యం ద్వారా మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారం మాత్రమే లోక్పాల్ అనేది ఇప్పుడు ఆచరణలోకి వచ్చింది. ఇలాంటి ఇష్యూస్ మీద ఓకే సార్. పార్లమెంట్ పై ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ లెజిస్లేషన్ ఎన్ఫోర్స్ కాకపోతే ఎవరిని అడగాలి? గవర్నమెంట్ జ్యుడిషియరీ అడగాలన్నా పార్లమెంట్ అడగాలన్నా? సార్ వినిపించలేదు సార్. హలో. పార్లమెంట్ ఒక చట్టం తీసుకొచ్చిందండి, సార్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేదు సార్, జ్యుడిషియరీ అడగాలి సార్. లేదు, పార్లమెంట్ అడగాలి ఫస్ట్. ఎందుకంటే మేము చేసిన చట్టం నువ్వు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు అని అడగాలి. ఎందుకంటే పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీలో పార్లమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్వశ్చన్ చేయాలి. అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయలేదు, పార్లమెంట్ చేయనప్పుడు ఎవరు క్వశ్చన్ చేయాలి? అప్పుడు జ్యుడిషియరీ. అవును సార్. అర్థమైందా? ప్రివిలేజ్ పార్లమెంట్ ఆధిక్యత. సో ఇక్కడ యూ టు రైట్ వై దీస్ నీడ్ టు బి కోడిఫైడ్. క్రోడీకరించడం ఎందుకు అవసరం రాయలేదు సార్. అది నాకు అర్థం కాదు సార్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్. క్రోడీకరించడం అంటే పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఇవి అని చెప్పేసి రాజ్యాంగంలో లేవు. ఆర్టికల్ 105, ఆర్టికల్ 186 లో ఎలాంటి క్లారిఫికేషన్ లేదు. వాళ్ళకి ప్రత్యేక చట్టం లేదు. ఆ ప్రత్యేక హక్కుల యొక్క మీనింగ్ రాజ్యాంగంలో లేదు. అవును సార్. ఇప్పుడు నీకు పవర్స్ ఉన్నాయని చెప్తే నువ్వు ఏ పవర్ అంటే ఆ పవర్ యూజ్ చేసుకుంటావా లేదా? అవును సార్. చట్టం లేదు సార్ వాళ్ళకి. చట్టబద్ధత లేదు. అంటే రాజ్యాంగ సభలో డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చాడు అనమాట. ఆ ఆర్టికల్ ప్రొవైడ్ చేయడంతో ఏమని మనం ఎంత తొందర అయితే అంత తొందరగా మనం ఒక సప్లిమెంటరీ లెజిస్లేషన్ తీసుకొచ్చి ప్రివిలేజెస్ అంటే చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పింది రాజేంద్ర ప్రసాద్. అది మనం చేయలేదు. దానివల్ల చాలా న్యాయపరమైన చిక్కులు వచ్చినాయి. దానివల్ల మనం క్రోడీకరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. రైట్. ఫండమెంటల్ రైట్ యొక్క అంశాలు సార్ నాకు టైం సరిపోతుంది సార్, అందుకే రాశాను సార్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ రాస్తుంటే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా సార్? ఇది నా ఫస్ట్ టైం సార్, ఫస్ట్ పేపర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్.